So next we are going to discuss about star connected and delta connected network. So three phases la rendu type of combinations நம்ம discuss பண்ண போறோம். First one is star. That is very simple. ரொம்ப டீப்பரா நான் போக போறதில்ல, பிரீஃபா தான் கொடுக்க போறேன். So clear observe பண்ணுங்க. There is no big task. So star connected network அப்படினா எப்படி இருக்குன்னா network வந்து ஸ்டார்ல இருக்கும் அவ்வளவுதான், right? So that is called star connected network. So it is look like a star. So star connected networkல மொத்தம் 3 phases இருக்கும், right? So that is phase A voltage, let me cast phase B, second third we are considering phase C voltage. Clear? அடுத்து என்ன வரும் அப்படினா first ஒரு நெட்வொர்க் வந்து ஸ்டார் கனெக்ஷன்ல இருக்கு அப்படினா 3 branches வந்து ஒரே பாயிண்ட்ல கனெக்ட் ஆயிருந்தா that is called star connected. So this point is usually called neutral point. Okay? So system வந்து பேலன்ஸ்டா இருந்தது அப்படினா இந்த 3 branchலயும் போற current IA plus IB plus IC are going to be 0 அப்படினு சொல்லலாம், right? So that is called balanced system. And the second thing is, so here star connected network வந்து நம்ம series network அப்படினு சொல்லுவோம். now இப்போ நீங்க வெளியில இருந்து மெஷர் பண்ணீங்க அப்படினா இதான் வந்து லைன்ல போற கரண்ட்டும் உள்ள ஃபேஸ்ல இருக்கிற கரண்ட்டும் ஒரே கரண்ட் தான். so in case of star connected network line current and phase current are always equal, right? so இந்த ரெண்டு டெர்மினல் இருக்கும். first one is phase. இன்டர்னலா நம்ம மெஷர் பண்றது எல்லாமே phases. வெளியில லைனுக்கும் நடுவுல நீங்க மெஷர் பண்ற காம்போனன்ட்ஸ்னா லைன் கரண்ட்ஸ், ரைட்? சோ ஸ்டார் கனெக்டட் நெட்வொர்க்ல லைன் கரண்ட்டும் ஃபேஸ் கரண்ட்டும் ஈக்குவல். ஃபர்ஸ்ட் இத மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்? செகண்ட், வாட் அபௌட் வோல்டேஜஸ்? இப்போ வோல்டேஜ் பத்தி நம்ம பேசணும் அப்படினா we need to talk about the phasor diagram. என்ன phasor diagram? இப்போ ஸ்டார் கனெக்டட் நெட்வொர்க்ல see let me take 3 phase voltages. இப்போ எப்படி இருக்கும்? 3 phase voltageக்கும் நடுவுல phase difference வந்து 180, கரெக்ட்டா? சாரி 120. that is phase A, phase B, phase C. clear? இவங்க மூணு பேருக்கும் phase shifting எப்படி இருக்கும் அப்படினா 120 டிகிரி இருக்கும், right? so 3 phase system star connected மொத்தம் 3 phase இருக்கும். 3 phaseலயும் ஒவ்வொரு phaseக்கும் நடுவுல 120 டிகிரி phase shifting இருக்கும். that things we all know, right? next now I would like to know the difference between line voltage and phase voltage. இப்போ எனக்கு VAB வேணும். VA அப்படிங்கிறது per phase voltage, VB ங்கிறது phase voltage, VC ங்கிறது phase voltage. now I would like to know the line voltage. இப்போ VAB வேணும் அப்படினா we can write like this VA minus VB அப்படினு எழுதலாம், right? or we can write like this VA plus minus VB அப்படினு எழுதலாம். clear? so that is how we are finding line voltage, right? so the conclusion is VAB can be written as VA plus minus VB அப்படினு எழுதலாம், right? so இப்போ இந்த வேல்யூவை அப்படியே டயகிராம்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க. if you are fixing this value in the diagram, this graph will become, right? VA இங்க இருக்கு, this is VA. VB minus VB எங்க இருக்கு? இது VB. minus VB னா இது 180 degree opposite, right? so here you have to draw one more line like this. so this is going to be minus VB. இப்போ minus VB யும் VA வும் நம்ம ஆட் பண்ணனும். use parallelogram. parallelogram என்ன வரும்? இந்த சைடோட லெந்த் அப்படியே இங்க அப்பியர் ஆகும், இதோட லெந்த் அப்படியே ஆப்போசிட்ல அப்பியர் ஆகும். அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஜாயின் பண்ணீங்க அப்படினா it will become like this. so this is going to be line voltage VAB according to parallelogram, right? next now see in the total phase difference இங்க எவ்வளவு வந்திருக்கு? totally we know 120 degree, right? எக்ஸாக்ட்டா இதுக்கு ஆப்போசிட்ல இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படினா இந்த லைன் இதோட வேல்யூ வந்து எவ்வளவு அப்படினா 180. ஏனா VA க்கு VB க்கு ஆப்போசிட் -VB. அப்ப இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் நடுவுல வந்து 180. 180 ல இங்க 120 போயிடுச்சு அப்படினா அப்ப இந்த லைன் எவ்வளவு வரும்? this is going to be இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்க்கு நடுவுல 60 டிகிரி வரும். getting me total 180 அது 120 போயிடுச்சு. இது வரைக்கும் 120 போயிடுச்சுனா இது 60. அப்ப இது 60 னா இது எவ்வளவு வரும்? this is going to be 60. அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவுல ஒரு செக்டர் வந்திருக்கும் அப்படினா அப்ப half எவ்வளவு வரும்? 30 டிகிரி வரும். clear? okay fine. anyway அப்ப இந்த வோல்டேஜ்க்கும் இந்த வோல்டேஜ்க்கும் நடுவுல total phase angle is 60 degree. I can say like that. so this thing setup doesn't require. then the total value is going to be 60. இப்போ according to parallelogram to know the value of VAB, parallelogram law படி இது எப்படி எழுதுவீங்க? VAB equal to, right? so VA VB that is VA square plus minus VB square plus twice of VA VB cos alpha. that is the formula, right? so remember this one. இது parallelogram ல இருந்து நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம், right? so here I am not going deep. line voltage வந்து parallelogram formula ல நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். so here remember one more thing. இப்போ மூணு ஃபேஸ்ல இருக்க ஃபேஸ் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் தானே? magnitudely VAB VB VC all are equal. let me call it as V phase, right? இப்போ அப்படியே இங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. அதே மாதிரி I can say VAB அப்படிங்கிறது லைன் வோல்டேஜ். so line voltage equal to இங்க VA க்கு பதிலா V phase சப்ஸ்டிட் பண்ணீங்க. V phase square plus minus V phase square become plus V phase square. so twice of V phase square plus twice of VA VB both are equal. again you will get V phase square
cos இங்க alpha அப்படிங்கிறது that is the phase difference between A and B. ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல எவ்வளவு phase difference இருக்கு 60. cos 60 ஓட வேல்யூ எவ்வளவு 1/2. So cos 60 is going to be 1/2, right? Keep all these terms under root. So conclusion என்ன வரும்? இதுல இருந்து line voltage VL equal to 2 V phase square plus 1 V phase. 3 times of V phase square under root. So from this I can say it will become V phase square will எடுத்தீங்கன்னா root 3 times of V phase னு வரும். Clear? So that is how we are bringing the relation between line voltage and the phase voltage. So what is the conclusion? In case of star connected network, line voltage equal to root 3 times of phase voltage. Don't forget, very important relation. Similarly, in case of star connected network, line current equal to phase current. These two relations are very important relation. And one more thing, so இந்த graph நீங்க observe பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு clear-ஆ தெரியும். See that நான் ஒரே ஒரு line voltage தான் எடுத்துர்க்கேன். line voltage எப்படி இருக்கு பாருங்க. line voltageக்கும் phase voltageக்கும் see VAB அப்படி எடுத்தீங்க அப்படினா phase A is your reference, phase B அப்படிங்கிறது நம்ம terminating point. இது starting, இது ending, that is termination point. Suppose VBC எடுத்தீங்க அப்படினா you have to see VBC அப்படிங்கிறது line voltage, whereas VB as your phase reference phase, right? அதே மாதிரி VCA எடுத்தீங்க அப்படினா இந்த VC அப்படிங்கறத ரெஃபரன்ஸா பார்க்கணும். அதாவது phase voltage வந்து VCA ரெஃபரன்ஸா வச்சு பார்க்கணும். லைக் இங்க VAB பத்தி பேசும்போது VA is your reference. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடுவுல phase difference எவ்வளவு இருக்கும் 30 degree, right? And it clearly denotes in case of star connected network, line voltage 30 degree leads phase voltage, right? So phase voltage oda line voltage எப்படி இருக்கும் always 30 degree leading ல இருக்கும். This is also one of the most important concept, don't forget. Clear? So you can expect theoretical questions many times from your exam. So இத தெளிவா மைண்ட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. This is all about star connected network. So in the next lecture we will see delta connected network, right? So thanks for watching our videos. Thank you all.